Hello friends, welcome to American I.E.L.T.S Training Center. Take your book, Cambridge Grammar for I.E.L.T.S International English Level Testing System. It is I.E.L.T.S and we have come here to the page number 11. So dear friends, you should know to use the present tense. You should know to use the past tense. You should know to use the present continuous. You should know to use the past continuous. You should know to use the phrase used to. Would. So we are concentrating only on the 6 structures. What are that? The verb formats: present tense, past tense, present continuous, past continuous, used to, and would. Where is present tense is used, sir? Something which we do habitually. Today, yesterday, tomorrow, you do with a regular habit. There you are using present tense. I get up at 6 o'clock. Yesterday, today, tomorrow. Where do you use present continuous? When some action is temporary of nature. When some action which is permanent, you are using present tense. Some action which is temporary, you are using present continuous. What is the present continuous? Is plus verb plus ing, or plus verb plus ing. I am waiting for the bus. Time being, right? So, when some temporary action you are using present continuous. Past tense, where do you use past tense, sir? So, past tense, where do you use past tense? Some action is over. Some action is over. When we want to mention some action is over, which is not relevant now, then you are using past tense. Past continuous, where do you use, sir? Past tense is used, some action is over with the time. Yesterday I went for a movie. Yesterday I went for a movie. Past continuous, where do you use? Where watching, was going, where? When past tense action happened, some background sceneries were there. You want to tell some background scenery, situation. Yesterday when my father came, I was watching television. Yesterday when my father came, I was watching television. Came, what is the background? I was watching television, right? The past tense came. Past tense is used to say some action is over or some action sequentially happening. Morning I got up, brushed my teeth, took bath, ate my breakfast, came to the college. Right, sir? Sequentially some action is over, you want to say, then you are using past tense. Past continuous is used to say the background situation with the words, time words, when, while, as. Right, sir? While I was sleeping, my uncle came to my home, right? While. So you're using with when and while with the past continuous, right, sir? Now coming here, the grammar exercise. Fill in the gaps. You have to fill in the gaps, sir. Very careful. Be careful, fill in the gaps with the past simple. Past simple means what? For eat, what is the past simple, sir? Ate. For write, what is the past simple, sir? Wrote. For go, what is the past simple, sir? Went. Or past continuous. What is past continuous of eat, sir? Was eating or were eating. For go, what is the past continuous, sir? Were going. Right? So, either you have to use past simple or past continuous form of the verb in brackets. In brackets you have to use. The bracket verbs are there. You have to use either past tense or past continuous. In which gaps could you use to? So now here, for example, it is given here, a wonderful biology teacher. I dash a wonderful biology teacher, Mrs. Hughes. Her name is Mrs. Hughes. So I, a wonderful biology teacher. She
dash as excited about the subject because she was so interested herself. See here, so it is as excited. It's a past tense, right? So what is that should be? What is the gap should be filled up? I have a wonderful biology teacher, or I had a biology teacher. Which is the correct answer? Correct answer is given here. I had a wonderful biology teacher, Mrs. Hughes. Why do you use had? Because in the following sentences you find in the main sentence excited, right? So it is the past tense. You are mentioning about the past action. So you have to use I had, right? I had a wonderful biology teacher, Mrs. Hughes. She dash us excited about the subject. She made us so interested in the biology subject because she was so interested herself, right? I remember one lesson in particular. He wants to mention about one lesson in particular. We dash study. What is the verb you have to use? Studied or were studying. Past tense or past continuous you have to use. Studied or were studying. Different type of plans, right? And Mrs. Hughes described or were describing or was describing the different parts of the flower. So she was telling about the flowers. She dash pick up a purple flower, a purple colored flower. Picked up or was picking up. You have to use select. I can't remember exactly what it was. I don't know what it was exactly. And then suddenly we dash noticed or were noticing. You have to correctly write down that she dash cry. Was crying or cried? She dash apologized or were apologizing. And dash say, said or saying. That sometimes not knowing or knew what to do. Nature was so beautiful. It just made her cry. But it certainly dash make or made or were making us think something similar happened or will happen or happening while she dash showed or will show or showing us how to work the microscope. She dash examined or were examining a slide of some plant tissue and she dash smiled or were smiling, was smiling all over her face. She suddenly dash got or were getting, you have to use it, all excited, and dash 17 said or were saying, you have to fill in. Isn't it wonderful? Some students dash laughed or were laughing at her when she dash not look, but I didn't. Somehow her enthusiasm means what? Energy, to feel happy about it, inspired or were inspiring me, and I dash started or were starting or was starting, like biology. Is it interesting, sir? So present tense you used for regular habit. Present continuous you are using for temporary action. Past tense you are using when you want to say something is over with the time. Past continuous you are saying about the background scenery, right? Now let us see who answers it correctly. I request the gentleman to come forward. Teacher Mr. Hughes, she. Number 2, what is the answer? Made us excited about the subject or was making us excited about the subject. What is the correct answer, sir? Made. Are you sure? Why made us excited? Because in the past, she made us excited about the subject because she was so interested herself. I remember one lesson in particular. What is the correct answer, sir? We were studying. Yes, write it down. We were studying. We were studying different type of plants, and Mrs. Hughes described or were describing or was describing. Was describing because Mrs. Hughes is a singular person. We is a plural, so we are using were studying. So she was describing, just was describing, ing. Just give a view for the camera.
Don't hide it. So, I remember one lesson in particular. So he says, I remember one lesson in particular. Still he remembers, permanent. So you use present tense. And the background is what? We were studying different type of plants and Mrs. Huge was describing. So this is the background. The different parts of the flower, right sir? She, what is that? Dash 5. A purple flower. She picked up a purple flower or she was picking up a purple flower. She picked up. Write it down. Picked up. She picked up a purple flower. And what is the next answer, sir? I can't remember exactly what it was. And then suddenly we noticed. Notice is the past tense and the background is that she was crying. She was crying. This is the background. Was crying is the background. She apologized. Past tense, right? So two actions is coming. One is apologized and once again she says one other past tense. What is the past tense? And said. So two actions in the past tense. That sometimes nature was so beautiful, it just made her to cry, right? We not know what to do. What is the 10th answer? You just try to find out what is the 10th answer, sir? Are you sure about it? 10th, what is the answer? Okay, did not know. Did not knew. Did not know. Did not know. We did not know. In the past tense, we did not know what to do. Right? What to do. But it certainly, what is this? Made us think. Made. Past tense. You have to use past tense because in the past we did not know. Made us. It's a continuous past actions. Right? Make us think. Something similar. Dashed while she. What is this? 12. Happened while she was showing. This is the background. While she was showing, it is the background. Something happened, right? It happened while she was showing us how to work. She was showing us how to work the microscope. She was examining a slide of. Was examining. So all these are background. While she was showing us how to work the microscope, she was examining a slide of some plant tissue and she was smiling all over her face. This is all background. She suddenly got. She suddenly got. Past tense. All excited. This is the past tense. And the second sequence. What is that? Said. Then what is that? Next you say. Said, isn't it wonderful? Some students were laughing at her. This is the background. Were laughing at her is the background. Were laughing at her. Were laughing at her. When she did not look. Did not look. When she did not look. But I didn't somehow enthusiasm. Inspired. In the past tense, it made me to get inspired. Inspired. And because of that, what happened? And I started.
Started. Okay, please take your seat. So, my dear friends, past, present, and future habit. Present continuous is used where? For time being. Past tense is used when something is over. Past continuous is used to show the background, what it was. While she was crying, the boys were? The boys? Okay, the boys got excited, whatever it is. So, hope you are able to get it. Now, coming here to the next chapter here. What is it, sir? Now, coming here. See here, a teacher and students are talking about local customs, right? See, I am a teacher, you are students, I am speaking about local customs. What is the local custom? About Diwali, Pongal, I am asking about what the people wear, the dresses during the Pongal time. So, you have to fill in the gap within the verbs in brackets in the correct form. You have to use what? Would. Number one is would or used to. Two things you have to use, would or used to where possible, right? So you have to use used to. Used to means what? I used to eat non-vegetarian means what? In the past I used to eat non-vegetarian, now I don't use non-vegetarian. I used to drink alcohol means what? In the past I drink alcohol, not now. Instead of used to, you can use would also. I would drink alcohol, but not now. I would drive car, but not now. Able to understand? Used to and would is used to say some action in the past, which we are doing, but not now. So teacher says, see, teacher and yoga, two persons are there. One is teacher and one is the student. The teacher asks, what sort of things you do as a child? As a child, what type of things you used to do? So what is that you have to use? So use what sort of things. So this is the past tense. Did you used to do as a child, right? What sort of a thing did you used to do as a child? So used to means what? What you used to do in the past tense. Now the Yoko, the boy says, oh, when I was a child growing up in Japan. So Yoko says, while I was a child growing up, there were many customs that we used to follow or used to follow. When I was a child, many customs I used to follow or used to follow. You have to fill it. For example, I remember we dash moved or used to move house when I was 7, and we visited or used to visit our new neighbors with gifts. So he says many customs are there. When he was a child, 7 years, they visit their neighbors with gifts. At that time, the tradition was that people dash used to give or give gifts. Gifts of Japanese noodles. They used to give Japanese noodles whenever they visit the places, but it is different now, and people tend to give things like soap or towels or nothing at all. So nowadays the habit has changed, right? Earlier they had the habit, now the habit is not there. So what is this conversation between teacher and a student? Teacher asks, what are the habits or what are the customs you used to do when you were a child? This fellow says, yes, we had a lot of customs and traditions. Whenever we move to a new house, we used to give noodles, but not now. Right, sir? Now coming here, teacher asks, dash one tradition that you particularly remember. The teacher asks, do you remember one particular tradition? So what you have to use? Used to or what? Yes, one tradition that I really like was in the spring. Spring means what? A season, right? When the cherry blossoms were out. As a family, we dash go. So what is the tense you use? Go. Used to go or what? Into the countryside. What do you mean by countryside, sir? It is a village. And we dash spend the day eating, drinking and singing. 1 year my father dash. So used to take a lovely photo of me and my sisters, and I still keep that picture on my wall today. So you have to fill in the blank over here. Then teacher says, and you have to do anything you didn't like. So what do you have to fill in the form? Yes, I remember how we dash used to have or had clean the house thoroughly.
This ceremony is called Osoji, and my sisters and I not look forward to it very much. So you have to fill in the blanks. I request the gentleman to come forward. So let us see how does he. Don't block the camera. You have to write in big letters. Have it. Come here. Come this side. So a conversation between a teacher and a student. Teacher is teacher. Yoko, just come closer. Look at the camera. What sort of things did you used to do as a child? So Yoko says, oh, when I was a child growing up in Japan, there were many customs that we used to follow or followed. Used to follow. Write it down, man. Used to follow. For example, I remember we moved dash house when I was 7 and we visit. So what we have to use our new neighbors with the gifts. I remember we used to move or moved. Moved. I remember we moved. M-O-V-E-D. Moved. Stress the pen properly so that it will be. House when I was 7 and we visited or used to visit. Number fourth, what is the answer? Visited, write it down, visited. Okay, you are finished. Then, at that time the tradition was that earlier day the tradition was that give gifts of Japanese noodles. What is that? Used to. So in the past there was a tradition. So used to give, used to give, used to give gifts, right? Okay. Used to give gifts of Japanese noodle, but it is different now and people tend to give things like soap or towels or nothing at all. Dash. One tradition that you particularly remember. Change the direction. Oh, what is that sixth answer? What is that sixth answer you can say? Sixth answer. Yes, tell me, sir. In the past, one habit. Did you have one traditional? Did you have? Write it down. Did you have? 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 Next, did you have one tradition that particularly remember? Yes, one tradition that I. Used to really like. Used to really like. Okay, really used to like. Really used to like. Really used to like. Really. Really used to like. So really which I used to like. What is that, sir? What is that? Eighth. As a family, we used to go into the countryside. We used to go. We used to go. What is that eighth? We would spend or used to spend. We used to spend. Write it down. Or we would spend or used to spend. Anything. Used to spend. We used to spend. Spend the day eating, drinking and singing. One year my father took a lovely photo of me and my sister, and I still keep that picture on my wall side. And you have to do anything you didn't like. And do you have to? Do you have to? Do you have? Anything you didn't like? No, do you used to? Used to do. Do you used to? Yes, I remember how we.
used to clean the house, used to clean the house thoroughly. This ceremony is called Osoji and my sisters and I. Used not to look forward. Not to look forward. Or didn't used to look forward. Didn't you? Didn't used to look forward. Didn't used to look forward. Didn't used to look forward. It very much. Right? So hope you are able to understand. See, my dear friends, what's it given here? Either you have to use past tense or past continuous. See, I had a wonderful biology teacher, Mrs. Hughes. She made us excited about the subject because she was so interested herself. I remember one lesson in particular, we were studying different type of plants and Mrs. Hughes was describing the different parts of the flower. She picked up a purple flower. I can't remember exactly what it was. And then suddenly we noticed that she was crying. She apologized and said that something we didn't know what to do. But it certainly made us think something similar happened while she was showing us how to work the microscope. She was smiling as she was examining a slide of some plant tissue, and she was smiling all over her face. She suddenly got all excited and said, "Isn't it wonderful?" Some students were laughing at her when she didn't look, but I didn't somehow. I didn't. What is that? I didn't somehow. Her enthusiasm inspired me, and I started like biology. Okay, I started to like biology. Started to like biology. To like biology subject. Right, sir. Now coming here, usage of used to or would. So a teacher and students are looking. See here, what sort of things did you used to do as a child? Oh, when I was a child growing up in Japan, there were many customs that we used to. For example, I remember we moved house when I was 7 and we visited our new neighbors with gifts. At that time, the tradition was that people used to give gifts of Japanese noodle, but it is different now, and people tend to give things like soap or towels or nothing at all. So teacher, did you have one tradition that you particularly remember? And the loco says, yes, one tradition that I really used to like was in the spring when the cherry blossoms were out. As a family, we used to go into the countryside and we used to spend the day eating, drinking and singing. One year my father took a lovely photograph of me and my sisters, and I still keep that picture on my wall today. And teacher says, and do you used to do anything you didn't like? And Yoko says, yes, I remember how we used to clean the house thoroughly. This ceremony is called Osoji, and my sisters and I used not to look forward it very much. Hope you are able to understand. So நண்பர்களே, உங்களுடைய இந்த கேம்பிரிட்ஜ் கிராமர் ஃபார் IELTS புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பேஜ் நம்பர் 11A. வினைச்சொற்கள் இல்லாத வாக்கியம் கிடையாது. வினைச்சொற்களை சரியாக உபயோகப்படுத்தினால் தான் வாக்கியம் முழுமையான அர்த்தம் கொடுக்கும். நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம் 3 காலங்கள் இருக்கிறது. நிகழ்காலத்திலே 4 பிரிவுகள், இறந்த காலத்திலே 4 பிரிவுகள், எதிர்காலத்திலே 4 பிரிவுகள். நிகழ்காலத்திலே என்னென்ன சொல்லலாம்? சாதாரண நிகழ்காலம் ஈட்டுங்கிறோம், ஐ ஈட். சாதாரண நிகழ்த்தொடர் ஐ ஆம் ஈட்டிங்னு சொல்கிறோம். அதே மாதிரி பாஸ்ட் டென்ஸில் ஐ ஏட், சாப்பிட்டேன். I was eating, நான் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தேன். இந்த 4 இடங்களை எங்கே பயன்படுத்த வேண்டும்? நிகழ்காலம் எங்கே பயன்படுத்துவீர்கள்? நேற்று, இன்று, நாளை 3 நேரங்களும் ஒரே செய்கையை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நிகழ்காலத்தை பயன்படுத்துகிறாய். I go to office in my bike. நான் என்னோட அலுவலகத்திற்கு 2 சக்கர வாகனத்தில் செல்கிறேன். எப்பொழுதுமே நிரந்தரமாக இருக்கிறது. ஸோ அங்கே ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறாய். I am going எங்கே யூஸ் பண்ணுகிறாய்? அன்று மட்டும் நீ பஸ்ஸில் போற. I am going in a bus today. இன்று மட்டும் நான் பஸ்ஸிலே போகிறேன். அந்த இடத்துல I am going என்று சொல்ல வேண்டும். தற்காலிக நிகழ்வுகள் செய்கைகளுக்கு present continuous யூஸ் பண்ணிக்கிறாய். past tense எங்கே யூஸ் பண்ணிக்கிறாய்? நேற்று நான் கடைக்கு சென்றேன். நேற்று என்று அந்த இறந்த கால அந்த நேர வார்த்தை வரும் பொழுது இறந்த காலத்தை பயன்படுத்துகிறாய். I went yesterday.
அதே போன்று இறந்த கால தொடர் நிகழ்ச்சி ஐ வாஸ் ஸ்டடிங், ஐ வாஸ் ஜம்பிங், ஐ வாஸ் ஸ்லீப்பிங். இது எங்கே பயன்படுத்துகிறாய் என்றால் இறந்த காலத்திலே ஒரு செய்தி, அதே இறந்த காலத்துக்கு பின்னணியிலே ஒன்று நடந்து கொண்டிருக்கிற பொழுது அந்த பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் சொல்கிறாய். நேற்று என் தந்தையார் வந்த பொழுது நான் டிவி பார்த்து கொண்டிருந்தேன். எஸ்டர்டே when my father came, பேக்ரவுண்ட் சீனரி என்ன? ஐ வாஸ் வாட்சிங் த டெலிவிஷன். பின்னணியிலே நான் ஒன்று செய்து கொண்டிருந்தேன். ஸோ இங்கே நீங்கள் பாஸ்ட் டென்ஸ் இறந்த காலத்தையும் பாஸ்ட் கண்டினியூஸையும் பயன்படுத்த வேண்டும். ஸோ ஒரு கட்டுரை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒருவர் தன்னுடைய ஆசிரியரை நினைவு கூறுகிறார், தன்னுடைய பயாலஜி டீச்சர். பயாலஜி என்றால் என்ன என்று தெரியும் உங்களுக்கு? அந்த டீச்சரை பற்றி நினைவு கூறுகிறார். அவரை இவருக்கு ஏன் பிடித்தது, அவர் மூலமாக இவருக்கு அந்த பாடத்தை ஏன் பிடித்தது என்று இறந்த காலத்திலே சொல்லும் பொழுது இறந்த காலமும் இறந்த கால தொடரையும் சொல்லுகிறார், இறந்த காலமும் இறந்த கால கண்டினியூஸையும் சொல்லுகிறார். ஆக பிராக்கெட்டிலே இங்கே வார்த்தைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, விடைச்சொல். அதை இறந்த காலமா அல்லது இறந்த கால தொடர்? உதாரணத்துக்கு ஹேவ்னா ஹேடு போட வேண்டுமா, ஆம் ஹேவிங் ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று போட வேண்டும். ஹேவ் ஒன்று ஹேடு யூஸ் பண்ணணும், அல்லது வாஸ் ஹேவிங் ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று யூஸ் பண்ணணும். அது நீங்கள் தேர்வு செய்ய வேண்டும். உதாரணத்திற்கு ஐ ஹேட் ஏ வண்டர்ஃபுல் பயாலஜி டீச்சர். எனக்கு ஒரு அருமையான ஒரு பயாலஜி டீச்சர் இருந்தார். அவர் பெயர் மிஸ்ஸஸ் யூஜஸ். ஷீ made us excited about the subject. எங்களுக்கு பாடத்தின் மேல் மிக அதிக ஆர்வத்தை உண்டு பண்ணினார். மேட் இறந்த காலத்தை பயன்படுத்துகிறார். because she was so interested herself. ஏனென்றால் அவளுக்கு அந்த ஆசிரியருக்கு அந்த பாடத்தின் மேல் தீவிர பற்று இருந்தது. I remember, எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது, one lesson in particular, ஒரு பாடம். we were studying, அந்த நேரத்தில் நாங்கள் படித்து கொண்டிருந்தோம். we were studying தான் சொல்லணும். இவர் ஒன்றை ஞாபகப்படுத்தி சொல்கிறார். அந்த ஞாபகப்படுத்தும் போது பின்னணி என்ன? நாங்கள் படித்து கொண்டிருந்தோம் என்று சொல்கிறார். ஆகையால் வேர் ஸ்டடியிங் தான் போட வேண்டும். டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பிளான்ஸ், பல வகையான செடிகள். அண்ட் மிஸ்ஸஸ் யூஜஸ் அந்த அம்மா வாஸ் டிஸ்கிரைபிங், அந்த நேரத்தில் விவரித்து கொண்டிருந்தார். பின்னணியை சொல்லுகிறாய். பின்னணியை ஒன்று சொல்லும் பொழுது இறந்த கால கண்டினியூஸ் போடுகிறாய். த டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃப்ளவர், அந்த மலருடைய பல பாகங்களை சொல்லுகிறார். ஷி பிக்ட் அப் எ பர்பிள் ஃப்ளவர், அவர் பொறுக்கி எடுத்தார் ஒரு ஊதா கலர் மலரை. I can't remember exactly what it was. அந்த மலர் என்ன என்று எனக்கு சரியாக புரியவில்லை. and then suddenly உடனடியாக நாங்கள் கவனித்தோம். we noticed, எந்த பின்னணியும் இல்லை, கவனித்தோம். இறந்த காலத்தை போடுகிறார். that she was crying. பின்னணி என்ன? அவர் மலரை எடுத்தார், நாங்கள் கவனித்தோம். பின்னணியிலே அவர் அழுது கொண்டிருந்தார். she was crying. பின்னணியிலே நடந்து கொண்டிருந்த செய்தி. she apologized, அவர்கள் மன்னிப்பு கேட்டார் அந்த அம்மா. and said, சொன்னார்கள், that something we did not know, ஏதோ ஒன்று சொன்னார்கள், எங்களுக்கு அது புரியவில்லை. what to do, but it certainly made us think. என்ன சொன்னாங்கன்னு என்ன புரியவில்லை, ஆனால் எங்களை சிந்திக்க வைத்தது. மேட் சம்திங் சிமிலர் ஹேப்பன், இதே போன்று ஒன்று நடந்தது இறந்த காலம். வைல் ஷீ, வைல்னா அந்த நேரத்தில், பேக்ரவுண்ட் ஷீ வாஸ் ஷோயிங், அவர்கள் காண்பித்து கொண்டிருந்த நேரத்திலே. ஸோ வைல் போட்டு விடுகிறீர்கள், ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை இந்த வைல். இந்த வைல் எங்கே பயன்படுத்துகிறீர்கள்? when my father came I was watching television. எங்க அப்பா வந்த பொழுது, அந்த வெண்ணுனா பொழுது, வைல்னா அதே நேரத்தில். அப்போ கிரிக்கெட் மேட்ச் நடந்து கொண்டிருந்த பொழுது நான் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தேன். while the cricket match was going on I was, while the cricket match went I was eating my lunch. ஒன்று நடந்தபோது ஒன்று நடந்து கொண்டிருந்தது. ஆக வெண்ணும் வயலும் வர வேண்டும் இந்த இறந்த கால கண்டினியூஸ் வருவதற்கு. as how to work the microscope, எப்படி மைக்ரோஸ்கோப்பை இயக்குவது என்று சொல்லி கொண்டிருந்தார். she was examining a slide of some plant tissue, அந்த ஒரு செடியினுடைய அந்த நுகல்களை பற்றி அவர் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தார். and she was smiling, புன்னகைத்து கொண்டிருந்தார். எக்ஸாமினிங் ஸ்மைலிங் ரெண்டும் பின்னணியில் இருக்கிற காரணத்தினாலே இந்த இறந்த கால தொடர் வார்த்தையை போடுகிறாய். all over her face. she suddenly, திடீரென்று, got all excited, மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைந்தார். so past tense யூஸ் பண்ற. and said, சொன்னார். isn't it wonderful? இது அருமையாக இல்லையா? some students were laughing, அவர் சொன்ன பொழுது சில பையன்கள் என்ன பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள்? பின்னணியிலே சிரித்து கொண்டிருந்தார்கள். at her, அவளை பார்த்து. when she didn't look, but அவர் பார்க்கவில்லை. but I didn't, somehow her enthusiasm inspired, அவருடைய உற்சாகம் எங்களை ஊக்குவித்தது. and I started liking biology. so நண்பர்களே,
இறந்த காலம், இறந்த காலத்தை போட்டு விடுகிறாய். அந்த இறந்த காலத்திலே வென்னு வயல் என்று வார்த்தைகள் வரும் பொழுது, பின்னணியை பற்றி சொல்லும் பொழுது வாஸ் ஐஎன்ஜி, வேர் ஐஎன்ஜி, புரிந்ததா? வென்னு வயலு ஆஸ், வென்னுனா எப்பொழுதோ அந்த நேரத்திலே, வயல்னா எந்த நேரத்திலேயே அந்த நேரத்திலே, ஆஸ்னா அதே நேரத்திலே என்று போட்டு வாக்கியத்தை இணைக்கிறாய். இறந்த காலத்திலுடன் இணைக்கும் பொழுது அந்த பின்னணி செய்கையை அந்த பாஸ்ட் கண்டினியூஸை வைத்து சொல்லுகிறாய். hope you are able to understand. are you clear? அடுத்ததாக இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் டீச்சர் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஒரு ஆசிரியரும் மாணவரும் உரையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். லோக்கல் கஸ்டம்ஸ் என்றால் என்ன? அந்த உள்ளூரில் இருக்கக்கூடிய கலாச்சாரத்தை பற்றி. fill in the gaps, இந்த கோடிட்ட இடத்தை நிரப்ப வேண்டும். இந்த verbs in brackets in the correct form. would-னா என்ன? இறந்த காலத்திலே ஒன்று வழக்கமாக இருந்ததை used to. சிறு வயதிலே நான் கார் ஓட்டிக்கொண்டிருந்தேன், இப்ப இல்லை. ஐ யூஸ் டு டிரைவ் கார். சிறு வயதிலே நான் பரதநாட்டியம் ஆடிக்கொண்டிருந்தேன். ஐ யூஸ் டு டான்ஸ் பரதநாட்டியம். சின்ன வயதிலே நான் அசைவம் நிறைய சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தேன். ஐ வுட் ஈட் நான் வெஜிடேரியன் வென் ஐ வாஸ் யங். ஸோ யூஸ்டு டு வுட் என்பது இறந்த காலத்திலே ஒரு பழக்கமாக இருந்தது, இப்பொழுது கிடையாது என்று சொல்லும் பொழுது யூஸ் டு வுட் என்று பயன்படுத்துகிறாய். இங்கே டீச்சர், வாட் சார்ட் ஆஃப் திங்ஸ் டிட் யூ யூஸ் டு டு as a child? குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது என்ன காரியத்தை செய்து கொண்டிருந்தாய், வழக்கமாக கொண்டிருந்தாய்? யூஸ் டு போட்டு விடுகிறீர்கள். ஓ, when I was a child growing up in Japan, ஜப்பான்ல குழந்தையாக இருந்து வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது there were many customs that we used to follow. பல கலாச்சாரத்தை நாங்கள் பின்பற்றி கொண்டிருந்தோம், இப்பொழுது கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ ரிமெம்பர் we moved, நாங்கள் ஒரு ஊரை விட்டு இன்னொரு ஊருக்கு மாறினோம். was 7 வயதாக இருக்கும் பொழுது. and we visited, நாங்கள் சந்தித்தோம் our new neighbors, புதிய பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களை with gifts at that time. அந்த நேரத்தில் ட்ரெடிஷன் என்றால் என்ன? கலாச்சாரம். கலாச்சாரம் என்றாலே யூஸ் டு போட வேண்டும். was that people used to give gifts, பரிசுகளை வழங்குவார்கள், அது கலாச்சாரமாக இருந்தது. of Japanese noodles, ஜப்பான் நாட்டு நூடுல்களை பரிசாக வழங்கினார்கள். but it is different now and people tend to give things like soap or towels or nothing at all. இப்பொழுது சோப் கொடுக்கிறார்கள், இல்லாட்டி ஒன்றுமே கொடுப்பதில்லை. அன்று வழக்கமாக இருந்தது. டீச்சர் கேட்டார்கள், did you have one tradition that you particularly remember? உனக்கு ஞாபகப்படுத்தி சொல்ல முடியுமா? ஒரு கலாச்சார பண்பாட்டை நீ சொல்ல முடியுமா வழக்கமாக இருந்ததை? so did you used to என்று வர வேண்டும். டோக்கோ என்ன சொல்கிறார்? யோகோ, yes, one tradition that I, ஒரு கலாச்சாரம் I used to really like, எனக்கு பிடித்தது என்னவென்றால் was in the spring. spring என்றால் அந்த வசந்த காலம். when the cherry blossom, cherry அந்த பூக்கள் பூக்கிறது. were out as a family we used to go into the countryside. கிராமத்திலே நாங்கள் பொதுவாகவே கிராமத்திற்கு வழக்கமாக செல்வதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தோம். and we used to spend day eating, drinking and seeing. அந்த காலத்திலே, அந்த நேரத்திலே, இறந்த காலத்திலே சாப்பிடுவது, பாடுவது, ஆடுவது என்று எங்கள் நேரத்தை செலவழித்து கொண்டிருந்தோம். used to என்று போடிவிடுகிறீர்கள். one year my father took, ஒரு முறை எங்கள் தந்தையார் எங்களை அழைத்து சென்று photograph of my sisters, என்னையும் என் சகோதரிகளுக்கும் ஃபோட்டோகிராஃப் எடுத்தார். and I still keep that picture on my wall today. டீச்சர் கேட்கிறார்கள் மறுபடியும், do you used to do anything you don't like? உனக்கு பிடிக்காத விஷயத்தை ஏதாவது இறந்த காலத்திலே செய்தாயா? used to என்று போட்டு விடுகிறாய். யோகோ சொல்கிறார், yes, I remember how we used to clean the house. எப்படி நாங்கள் வீட்டை சுத்தப்படுத்தினோம் என்பது எனக்கு ஞாபகத்தில் வருகிறது. thoroughly. This ceremony is called osoji. இதை osoji என்று சொல்வார்கள். and my sisters and I used to not look forward it very much. அதை ரொம்ப நாங்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை. ஸோ நண்பர்களே, யூஸ் டு என்ன சொல்லுவீர்கள்? உதாரணத்திற்கு, அந்த காலத்திலே சதி என்ற கணவன் இறந்தவுடன் மனைவியும் தீக்குளித்தால் அதை சதி என்று சொல்வார்கள். அதை எப்படி சொல்லுவீங்க? there used to be a tradition, there used to be a tradition where wife dies with the husband. இப்போ கிடையாது, அதை used to என்று சொல்லுகிறீர்கள். ஸோ used to எங்கே யூஸ் பண்ணுவீர்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது, 5 நாள் திருமணங்கள் நடப்பது வழக்கமாக இருந்தது அந்த காலத்திலே தமிழ்நாட்டிலே, இப்பொழுது இல்லை. அதை எப்படி சொல்லுவீங்க ஆங்கிலத்திலே? there used to be marriage for 5 days but not now. இறந்த காலத்தில் எது வழக்கமாக இருந்ததோ அதற்கு நாம் used to என்று சொல்கிறோம். hope you are able to understand. அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்கள் மற்றவைகளை பார்ப்போம்.